Hi there. I hope you are having a great Saturday evening, whether outdoor or indoor. Join me to share your thoughts and concerns. This is your host, Jahidul, and today we will start with a use case of a candidate I consulted before. Um, the candidate, like, I definitely don't want to use the candidate's main, real name. So, candidate Monica, let's take a name, Monica, works in a different field other than IT and is happy with the work she's doing. But the money is not good enough, and she is inspired to do a second job in the tech field, right? That is a little background on the candidate Monica. And then Monica has a good command over communication, and she's interested in field like data analyst, business BA, business analyst, and cybersecurity. So both technical and non-technical, both fields she had a point of interest. So anyway, I will continue with the use case I have. So as you join and you have some questions for me, feel free to ask in the comment box. I will take your question and answer that question as well. So regarding this candidate, right, who really having a good communication skills, that's something positive, and then wanted to do a second job. See, when we try to do a second job, or we try to make up a little bit more money by doing some extra work, there are definitely few things to consider, right? um, it's not only just doing a second job, or it's not only just, there are one more challenge, right, for that person is to switch career. So this is a very special use case, I would say. Usually I do not find people having that type of mentality, or that type of I would say spirit, because it is a very big challenge doing multiple work, and be able to continue both of them. So when someone has a good command over communications, and want to do something within tech, and maybe, like, for those candidates, if the candidate is like somehow good at, somehow don't want to go into techie stuff, right, somehow don't want to do stuff like programming and things like that. So these are actually, I usually say, heavily software engineering associated roles. So if you don't like to do with things heavily associated with software engineering, you can also take roles which is not directly associated, which is somehow related with tech, but which is not like heavily technical, right? Like business analyst, and like business analyst, project management, this type of stuff is easy to start. I won't say easy, right? If you have a good communication skills, maybe it requires less time to start, which is positive things. And um, and uh, it, it it also pays good. It's not like it doesn't pay you good, it pay you well. And you should be able to you should be able to live your life, right? But you need to get few things right, because project management, do you really like to listen something you really don't have much command over? In a software engineering team, when you deal with the project management stuff, you actually deal with lots of technical people, having good techie background, right? And then mostly you are dealing with some non-technical stuff. So it entirely depends on your interest. But I always try to clarify to the people that you need to understand the difference between technical software engineering role and the role associated with software engineering, which is not technical, right? Which is not directly inside software engineering team, right? There are software engineering, there are technical roles which is not directly related to software engineering, right? Like cybersecurity, maybe data analyst, data science. These are little different than the group of people, those who are really building those applications, right? So just make sure that
you understand your point of interest and you understand the difference between them, right? And in that case of that candidate, right, the candidate is about to get lots of meetings and other stuff, right? So doing simultaneously two tasks with all those meetings and schedules can become very much cumbersome, like difficult, right? And in other hand, on the other hand, like for that candidate, for that particular candidate, right, um, when someone starts a new job, right, there will be always workload, there will be always pressure, right? So can that candidate cope up with that workload by continuing two different jobs? Is sometimes hard, right? It is very hard. It's like it is sometimes impractical, right? Sometimes impractical, but yes, there are people they do multiple jobs, there are people they take care of multiple projects, right? So this is maybe still doable things, so many people are doing, maybe this person also can do, but the difference is person has to identify what to do and what not to do, right? নিয়ে কথা বলি তাহলে হয়তো একটা জিনিস মানে অনেকের উপকারে আসবে। সো আমার কাছে এমন অনেকে আসে যারা ধরেন যারা হয়তো টেক ফিল্ডের না, অন্য ফিল্ডের, রাইট? বাট জব খুঁজতেছে, রাইট? জব হান্ট করতেছে বা দে রিয়েলি নট ইন্টারেস্টেড টু বি ইন টেক, হুইচ ইজ পারফেক্টলি ফাইন। এভরিওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন প্যাশন অ্যান্ড ওন ওয়ে অফ ডুইং থিংস। সো টেকে যদি প্যাশনেট না হয় তার ওইটা আসলে করার কোনো প্রয়োজন নাই, রাইট? আমি মনে করি না আর কি, ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ইফ সামওয়ান ইজ প্যাশনেট এনাফ টু, ইফ সামওয়ান ইজ নট প্যাশনেট এনাফ টু pursue tech career, they should not. It's not, at the end of the day, it's not all about money, right? It's all about your job satisfactions and growth and future and work life balance, all this stuff. সো একটা জেনারেল রুল আমি সবাইকে বলি যে জব হান্ট করার সময় যে কোনো জব, ইট কুড বি অফিস জব, ডেস্ক জব, ইট কুড বি any other field, right? General jobs, I'm not talking about specialized jobs, right? সো স্পেশালাইজ জবে আমরা যেটা হয়, মানে ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট যারা হয়, ফ্রেশ ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট, ওদের ক্ষেত্রে আসলে মানে ওদের যেহেতু যথেষ্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই, ওরা আসলে ঠিক জানে না যে রিজিউমিতে কী লিখতে হবে, রিজিউমিতে কী থাকা উচিত, রাইট? সিভিতে কী থাকা উচিত। সো সেই ক্ষেত্রে নর্থ আমেরিকান মার্কেটে, এটা হয়তো অন্য অন্য মার্কেটের ক্ষেত্রেও সত্য হওয়ার কথা, বাট যেহেতু আমি নর্থ আমেরিকান মার্কেট সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, সেহেতু এইখানেই হয়তো আমার মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো আমি। সো এই মার্কেটে দেখা যায় যে আপনি যদি একটা, ফর এক্সাম্পল, আপনি যে কোনো ডোমেইন ধরতে পারেন, বিজনেস ডোমেইন ধরতে পারেন বা ফাইন্যান্সিয়াল ডোমেইন ধরতে পারেন, যে কোনো ডোমেইনে, রাইট? সো ইউ আর ট্রাইং টু প্রিপেয়ার ইউর রিজিউমি, রাইট? You should find out the job designation you are looking for, right? Number one. Number two, you should go to internet and find 20, 30 or 40 job descriptions related to that particular field, right? যখন আপনি 30 থেকে 40টা জব ডিসক্রিপশনস অনলাইন থেকে নেবেন, ইট কুড বি মনস্টার, ইট কুড বি ইনডিড, ইট কুড বি ডাইস, জিপ রিক্রুটার, এনি অফ দিস জব পোর্টালস, রাইট? সো হোয়েন ইউ টেক 30 or 40 জব ডিসক্রিপশনস, তখন আপনি দেখবেন যে অ্যারাউন্ড 50, 60 or 70 ইউনিক জব ডিসক্রিপশনস আছে, রাইট? সো এই 70 ইউনিক জব ডিসক্রিপশনের মধ্যে তখন আপনাকে আসলে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি আসলে কী পারেন, এখন পর্যন্ত এই জীবনে আপনি আসলে কী শিখছেন। সো দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক মানুষ 50% পারবে, 60% পারবে, 70% পারবে, অনেক মানুষ হয়তো এর কাছাকাছিও যেতে পারবে না, রাইট? সো আপনার যতটুকু ঘাটতি আছে, আপনার তখন একটা ওয়ার্ক প্ল্যান বানাইতে হবে যে ওকে, লেটস রিকভার ইট বাই নেক্সট 2 উইকস, 3 উইকস, 1 মান্থ আর 2 মান্থ, রাইট? যখন আপনি এই সবগুলা ইউনিক মানে 70 লাইক 60-70 ডেসক্রিপশন নিলে হয়তো আপনি 30 বা 40টা ইউনিক skill set পাবেন। So you find out how much you know, how much you don't know, right? Then you plan accordingly and you keep studying on those items so that আপনি industry standard এ বুঝতে পারেন। Then when you write your resume, you focus on those job descriptions or unique skills. Write it as it your like it, write it as it is your own, right? যেন আপনি নিজে এগুলা করতে পারতেছেন, মেনশন ইট দ্যাট ইন রিজিউমি। পিপল ইউজুয়ালি লাইক টু নো যে আপনি আসলে আপনি কী করছেন, হ্যাঁ, কালেকটিভলি আপনি কী করছেন খুব একটা আমরা জানতে চাই না, আমরা জানতে চাই যে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, হোয়াট ইউ নো, রাইট? সো আপনি যে ইউনিক জব ডেসক্রিপশনসগুলো নিলেন এবং এটাতে আপনার মার্কেট আইডিয়া হলো এবং আপনি এগুলো শিখলেন,
রাইট? কিছু আগে জানা ছিল, কিছু নতুন করে শিখলেন। শিখে আপনি আপনার রিজিউমিতে এটা সুন্দর করে লেখেন যে এই জিনিস সম্পর্কে আপনি জানেন, এই জিনিস সম্পর্কে আপনার দক্ষতা আছে এবং এটা আপনার প্রমাণের সুযোগ আছে, রাইট? অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট যেটা হয় যে আপনার রিজিউমিটা অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়, কারণ যত সময় যায় জব ডেসক্রিপশান চেঞ্জ হয়, রিকোয়ারমেন্টস চেঞ্জ হয়, কোম্পানিদের চাহিদার চেঞ্জ হয়, রাইট? যদিও সিমিলার জব দেখা যায় যে চাহিদা অনেক দিকে চেঞ্জ হয়, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি কারেন্ট জব মার্কেটের সাথে ম্যাচ করতে চান, তাহলে কারেন্ট জব মার্কেটের জব ডিসক্রিপশনগুলো আপনার অ্যানালাইসিস করাটা খুব জরুরি বিফোর ইউ মেক লাইক আ প্ল্যান। লাইক আই এম টকিং অ্যাবাউট আ সেলফ গাইডেড ওয়ে, রাইট? আপনি কীভাবে নিজে নিজে প্রিপেয়ার হবেন বা নিজে নিজে একটা প্ল্যান করবেন বা নিজে নিজে যাচাই করবেন যে আপনি আসলে একটা জবের জন্য রেডি আছেন কিনা, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে এটা আমার একটা কমন স্ট্র্যাটেজি, আমি এটা কয়েকটা ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছি অলরেডি, অ্যান্ড আই ফাউন্ড দ্যাট পিপল আর গেটিং বেনিফিট আউট অফ দ্যাট. And I have applied the same thing with myself when I turned into AWS DevOps engineer. I am a self-made DevOps engineer. I usually tell this thing to people, right? I was a QA engineer and transformed to DevOps engineering. At that time, I was doing the same thing. I was trying to understand যে AWS DevOps engineer বা AWS মেজর ক্লাউড হিসেবে যারা যারা যেসব কোম্পানিজগুলো চায়, সেই ক্ষেত্রে জব ডিসক্রিপশনগুলো কীভাবে লেখা আছে, রাইট? এবং কী কী স্কিল সেটগুলো চায়। সো অন টপ অফ আমি যা কিছু লার্ন করছি তার সাথে আমি এই জব ডিসক্রিপশনগুলো অ্যাড করছি, রাইট? এই জব ডিসক্রিপশনগুলো অ্যাডাপ্ট করছি, আমি লার্ন করছি, যেহেতু আমি বলতে পারি যেন আমি এটা করছি এবং এটা আমি জানি, রাইট? বিকজ মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনি যখন একজন মানে লাইক আপনি যখন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টারভিউর জন্য যাবেন, আমরা আসলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো আপনি কী জানেন, আপনার এক্সপিরিয়েন্স কত বছর, এটা আমরা আসলে খুব একটা বদার না। আমরা আপনার সাথে কথা বলতে চাই বলি আমরা আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকবো, কথা বলতে না চাইলে আমরা আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকতাম না। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব বা বের করে আনার চেষ্টা করব যে আপনি আসলে যথেষ্ট জানেন কি না, right? So as I said, so this thing can be applied, right, in multiple in various fields. সো এটা আপনি আপনার যে কোনো ফ্রেন্ড বন্ধু বান্ধব সবাই তো জব খোঁজে, রাইট? পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম মানুষই আসলে জব করে, কতজন মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করে। সো সেই ক্ষেত্রে মানুষের এটা খুবই জরুরি জিনিস। অনেক সময় দেখা যায় যে একজন মানুষ ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট হয়ে আসছে কিন্তু তার আসলে দক্ষতার তেমন কোনো কিছু নাই। সো সেই ক্ষেত্রে মানে সে তো একটা ফেক ইমপ্রেশনের মধ্যে আছে যে আমি অনেক কিছু জানি, আমি অনেক কিছু করে আসছি, কিন্তু বাস্তব ফিল্ডে তো আপনি আসলে ওই ওই দক্ষতাটা আসলে মানে আপনি তো আসলে তেমন কোনো দক্ষতা অর্জন করেনি, আপনাকে একজন মানুষ কেন জব দিবে? দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ ভেরি ফাস্ট, রাইট? এখন আপনার পিছনে ট্রেনিংয়ে অনেক লম্বা সময় ইনভেস্ট করার মতো মোস্ট অফ দ্য কোম্পানির টাইম নেই, রাইট? দে ওয়ান্ট ইউ টু কাম অ্যান্ড গিভ সাম ইনপুট, অ্যাটলিস্ট সাম লেভেল অফ ইনপুট, যেন আপনাকে নিয়ে কোম্পানিটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে পারে, রাইট? মিনস অ্যাটলিস্ট আপনি এসে কোনো কাজ শুরু করতে পারেন। So that is my general instructions to anyone who is looking for, who is trying to prepare for a job in any field, literally any field. I'm not like common or generic field এ কথা বলছি যেগুলো specialized area, right? I don't know about doctors, lawyers. I'm not talking about those fields. A general field, right? So we have few comments. If someone is not PR, okay, so I'll take Rija Selim. If someone is not PR of US, can he get a job with sponsorship if he completes one of the IT course? So here is two things you need to understand. The people can still do job in United States even they are living outside United States. Okay, that's a fact. Okay, people can work. So this is one way of doing. So you still live in the country wherever you are now, and you want to join in a company in United States, right? So in that case, you don't have any immigration issues, right? You work remote, you work offshore, and you will be part of any company over here. That can be done, and you will be paid according to maybe whatever the salary criteria that company has, and this is very much achievable. Many people are getting, it's not like everyone is getting, but there are companies they are hiring offshore resources, right? And now there is a second I think scenario when like if someone is not PR of US, can he get a job with sponsorship? So when we talk about sponsorship, it things gets complicated, right? Because you have to come through an employer has to sponsor you, you have to get work visa like H1B and things like that again. So there's immigration involved, right? I myself is not expert in that area, immigration and this type of work visa sponsorship issues I do not deal with, I have no expertise on that.
So I think it's better for me not to comment on that. But again, this can be achievable through right channel. But I'm not, I don't think so I'm that right person to answer on that. ওকে, জি, আপনি আপনি যদি ট্রায়াল আমাদের সাথে শুরু করে থাকেন এবং ট্রায়াল যদি আপনার মানে সমস্যা হয়ে থাকে কোনো কারণে, ডেফিনেটলি রিচ আউট টু আওয়ার কাউন্সিলার্স আর অ্যাডমিন, let us know your reason, and we should be able to help you out, no doubt. Okay. If you are sick, it's a valid reason, so we will definitely work out on that. Okay, we will just extend your time and then you can continue doing whatever you are doing. So this is a weekly show. So this is a weekly show, so we try to do it on Saturday. um, okay. Oh, okay. So we have another question. So we try to do it on Saturday, 5 p.m. So you will get an event notification. Okay. You will get an event notifications, and you should be able to join through that event tag. Okay. So Selim Raja, I have a friend who was a developer earlier. Now he's working in a US company as accountant in Boston. Switch back to IT if he gets sponsors. Any advice? We can talk and see his situation. If it is transferable, sometimes the sponsorships are transferable. So definitely it maybe we need to get to know the individual a little bit more, and if I can give some lead, I will give. But as I said earlier, I do not deal with sponsorship. Isn't school or isn't solutions, none of our companies dealing with sponsorship. But again, if we know some right lead, we'll try to forward them to those people. So thank you. I really appreciate that you guys are taking time to join and ask some questions. Feel free to join next session and have your question ready, so that we can talk, we can answer your question. um, and explore things, prepare yourself. If you are interested to join, jump in, see how things works. Make your next move. We'll be happy to help. All right, then, have a great rest of the day. Bye. And please feel free to drop us a text, reach out to us if you have any question and concerns. Visit our page, visit our website for details. And we'll be seeing you next week with maybe some small discussion.